Edem 1861 Africa America Ray abono nsia aha eye Great Commission TV. Mani she mamu nyina jo ebrazo mamnya mahodo bi sunsam a se ntrofo jiji ko hwe ye ma samufo de chichitu nani ase sam kuru jini se nso firi nyame ani ba no ye tena ase na ye sinkonwa na ye de besom ne som pa se anwumre no nsia kase bo Great Commission TV Paramount News papa bi ensam a ayinto mani tunu natamu nchodom ni ntwa so ene atena ase sinkonwa ye de bramu na ensam se de nti panimfo se ba ku di fatana kono ebebu mfumpaje ne ho apitra na madwini ho amna to mujam abafu tentan social media wo do nyina so Facebook, TikTok, X, YouTube ani ni nuan onua menye pese men komhwe bomode ehye na omamfo nya bi hwe na wonya bi nkenkan se den sem na edenti de bedi makotire bi ni Health Minister Akando Echemu a free primary health care no ebeyi ekatwetwedie efri honomo wo so ahwa wo hwe osom ensem so de atudwa se ele wo hwe no wasisi offices ahodo no o mansi ahodo no Kaswa Unity and Peace ekoso no efa Kaswa Road to Development highlighted no omochira ayesron kokra na Kaswa ene awutu se nyampatamu ene abaka jipani wo hode soso bofom ekwan brofu kwansi baako oba beyi Brakum Chelsea kwamuka form koto hye omoso no baako ato nanano mo asie do ebi mo so ye hwehwe omo aposifu a wonu mo asante mantam mu wo mo aso akromfremfo bi epanchi hwan no mo a osofo ene ne accomplice akofa akwada onwuye ankomo kwakosie no aban ensa aso epanchi na okopiem ewo enkramantam ha embrante bi o makowia mobile phone de odi animu no wo maso de panchi nchechiremu abetodwa efe Australia wa abakwasemo no amafa female army chief officer na kwaya sron kokora ewo oman ne mo sanso ena anigide mu nsem o chia me kwame o de abetodwa se wo no mo a wo mobo instruments ene wo no mo a mobo guitar ni ade no manfo nhwe na onfa ne papa ngu akwam se do mo so benya abasobode ensem ni kai hunde editie ene ade besom mo na yasom so mpa se Great Commission TV GH Paramount News anyimre no nsia kasebo na ampanimfo se wo ba woni bema ene abu ni ya chia yemfa sedama nyumakui yemfa asidama enyumakuei omadama na omaso ya sense kafem ene yede no nsia kasebo yede somo ewo Great Commission efide kese iso yade be na etete wo yade be na ehawo enibre mekanfo eye Hola Savior Herbal Center adiamao say ye stroke, heart diseases, diabetes, asthma, poor blood circulation wusisi na ya wo prostate enlargement ana wo be mayono ene ensisisu ya mepacho eye Hola Savior Herbal Center ena mekanfo adiamao enibre omode bibidro no ena to yade na si efi honomo me pa chosho omo ashaiman access bank no and edi hwe ne mo for omo e was 0204 040991 if a 0200 623038 and a 0576 656 658 Travel and tour ben na wo pe amamabo eye wakwento won krata se ede amawo mesra wo lale kwefo no ma be omani wo ho enti wo ama wani anda wa bukata na mo de bejewo eno nti e na mekanfo eye ahye we ede amawo eye go same travel and tour na mekanfo ede amawo animre dwumedi omudi ebini eye student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, na fe passport but more than you share go same travel and tour na so to wakwento nkrata semwo nyina sere be ya ukodu amano ne ho a wakoma beto yem na dwumedi a ukwakwadi no watumi adiniye ama bibibia ayefe omo no ngwa kantamanto eye Great Commission abronsan na emo frempenifo na woni omundi ensa woso eye 0244 425 804 0244 425 804 na enagad medicated toothpaste de eye paste edi twese na mi busa se paste ben ya odi twese se wo se obetu se be wi na huhu ano na se huhu bia be wura ofisa nya papa ade omde ye no ensam fata enu nti na nam so amampanimfo abomoden a ede enagad medicated toothpaste wode abra wo se bomoden a na be bi na fa twu se na wo se nya fita sa ka do ene asukotwe a wo serew wo se de enei eye enkai batakria do so ye hu kramo papa nti ena wono nam so abomode ase enagad medicated toothpaste de obeto a uritu osin a osibe kama be use asenka wapem amednei watimi abonsiri ewo nipam tese nei se o pepesi pa de betwu osin ama yabo ense maje so a eye enagad medicated toothpaste na wonom ebutu eye prempe mat wonom eben eye hair center a eben goil free station osu ha no mubutu sanso na Hana stores
Power FM usu Abebrese Street okohwa ubenyam saa so na Great Commission Television abrosatentin omo onungwa kantamanto ehon nso ubehu wonom ewo ho Farm Global Ventures omone Nice Joints ena edi enhwani mu oboadi road nu ewo nungwa ehon nso ubehu saa so na the more enso ohu framantem mu pacho jinchechiremu na frem panimfo 0244 425 804 0244 425 804 na woni wonum eni nkomo the Aya Media and Professional Institute the Central adwumakuo sukuu pon a wo mo tete Central for be yakunini ni abrempon enne yi se wankasa na pese wo sukuu Central School se wo babi se wo faase bi se wo nkanchima bi ana obi kura wo mantem na ahwa bofran se do nam ho ne ye no a wonya Central adwuma be ye so ni buafo a wato adi bomoden na eboa no no mfa na ninkyire mu the Aya Media and Professional Institute adie biara fan Central adwuma ho odi hu dwuma ebia obrofo sem na enye se twi na pese wo ka se kasa bi a wo ka no nya control so the Aya Media and Professional Institute pe and American Fidema obetimi aboa wo sa kwan no so wo me courses bi say digital literacy, financial literacy, media literacy adie bi fan Central adwuma ho no wono betimi aboa wo na wonom eye courses na omo ye no eye 4 months pe no awie eye kwasida pe betimi akọ adwuma afi weekends no otimi aba besua de kama na wonom ewo eye Great Commission TV abrosatentin no omo ne St Michael Senior Primary School no na ebo ho pe ewo Boadi Road me pa cho hwehwe wom na frem panifo no ni nkombo 0544713929 0544713929 na oni wonom eni nkombo sa enyumakue bibiri na so yasenema obi ni ninu aba ye besom na yasom sompa ese Great Commission TV enyumre no sia kasebo mesrew kasebo no ede na kasebo be da nefiri samufo no mo kenkan akenkanfo amote yenkan eyeme adehye hene nana agyeman prempe osomafo palo miniminu aba ema kasamafo ya mansa monje bre na montwen na yentwa ye ho sima se ye ba ensem no ye de beso mo Ebushafo ya damas se majebre atwen ama ye twa ye ho aba mama ye nhye eye kase na se ye hyase a na minimo ko eye enkran popone mantemo eye Minister for Health eye Honorable Kwabena Minta Akando ena di ensami ya tudwa ne nyina fa eye free primary health care services a empenifo ene aban ede ato ho no ma ebeboa ama yerehwe no emu apagya ne mu yepa ode ensami tudwa ewa government accountability series a enda juade eye 13th April our afi 2026 Minister Chirema sa policy ebeboa ema Ghana ya share yen emu apagya na bibibia adeda na kwemo Honorable Minta Kwabena Akando echemu a wajumedie mu no eye patient no ebe receive eye routine screening bibi to say eye hypertension diabetes efe cancer na efe maternal and child health care services immunization na efe treatment for common illness bibi to say malaria and na ne ekeka ho ensem bi say na Honorable Kwabena Minta Akando edituja Primary health care is a government policy that guarantees that every Ghanaian can access a defined package of essential primary health care services free at primary health care level. And the emphasis is on primary health care level. This applies at Chiefs Compound, health centers, and polyclinics across the country. Not only that, but beyond this delivery point, we will have a more structured approach to disease prevention and health promotion by moving into our communities and households with these services. It is important to emphasize that there will be no cost for the preventive and promotive as well as the curative services within the free primary health care services package. The only thing you need is to show a valid ID card as a Ghanaian. We'll also use the opportunity to encourage all the people who are uninsured to be enrolled on the National Health Insurance Scheme.
Ladies and gentlemen, this point is very, very important because the free primary health care has a limit beyond which you need the national health insurance card. So there's a clear difference between the free primary health care and the subscriber to the national health insurance scheme. We have clearly defined those facilities. We said CHIPS compounds, health centers, polyclinics, promotive and preventive. So when you are supposed to be referred to the district hospital, the regional hospitals, the teaching hospitals, the quaternary level, it is your national health insurance that will save you. So the national health insurance is still relevant and it's very, very important. We'll also use the opportunity to encourage all people who are uninsured to be enrolled. This will enable them to access care at district, regional, and tertiary hospitals, as well as more advanced primary care services not included in the package. This Yantu akasia no so na yamfa ye ne nkyerensem foforo mu na enne ye kopie mu osoafo a wo hwe nkurase amamompuntu so osom ahodo ene ahensem so yewura Ahmed Ibrahim ne wakasa na ne nkasa mu na okasa na o kyerɛ sɛ yade a aban ne hye foforo gu akwam ne nyina ne sɛ mpanimfo sɛ ebre dane ne ho ana wadane ho echi mu ho ana wachi ne ho kame akɔ sɛ krom ha sɛ woto abama amra sɛ bedwani na wo hwehwɛ na wo hwebu ada wo hunu na ebo achi bidin na ni nyina ama omanfo akasa pa na ne nam so ama osoafo a wo hwɛ nkurase amamompuntu so osom ene ahensem so yewura Ahmed Ibrahim wakasa na o kyerɛ sɛ aban ne hye bi agu akwam ne nyina ne sɛ mansi bia mu no wɔn ba besi office foforo ho na office no ade ebɛyɛ ne sɛ bi a wo yɛ grassroots wo yɛ timamuni wɔ constituency ho sɛ wo yɛ osofo bi sɛ wo yɛ ohene bi ana wote mansi ni mu nko ade sɛ ebia bibi hawo ana sɛ office da bi sɛ yɛ de wetu yi a ebe yi a ɛne no watumrika akɔ hɔ sɛ okrata na ade bɛkɔ na ade kɔ ana sɛ enkrofo te sa office ho a wa ma ne nyina wo bekuche gu nkrata so na MP no eba hɔ a watimi asi hu brekutre de aba mrahye bedwam wo sɛ ɛhɔ saa no ebɛyɛ biaye a mrahye bedwani ni ba hɔ na obetena a bra no sɛ wo yɛ timamuni ana wo yɛ Ghana ni na wo sa mansi ni mu a ɛno an so akɔ no abom susu sɛ constituency we sɛ de neme kɔ no yɛ ni se ya ne be yiye ana sɛ yɛ se ya ne be yiye sɛ ɔyɛ ne sa ebetimi aboa ama ɔmanfo ɛto abade mo ɔm kɔmrahye bedwam no yɛtimi ehu ɔmbra no ɛde ɛyɛ mansi ni ensɛm ahodoɔ ɛne yɛn ankasa ensɛm atimi de ato ɔmanim ɔto an nsɛm so na ɔkyerɛm sɛ saa kɔba a ɛbɛma obi a ɔto aba no wabɔ mɔden asɛ abato oduru a ɔbɛto fi sɛ onim sɛ onya mfasoɔ ɛwɔ amamuo num ɛbɛyɛ saa amamrahye bedwa adwuma no atimi abɛn ɛyɛ ɔmanfo no aboboa no yewura Ahmed Ibrahim ɔde nsɛm wo nyina ato dwa ɛwɔ bra dwumadi a ɛkɔ so a wotu hyenya east ya ɛyɛ mrahye bedwani wɔ hɔ ɛbɔ mɔden a ɛde hyɛmudie hyɛ so yano yɛ asɔfoɔ nkabomukuo ɛna imamfoɔ ahemfo wɔn mo ka bi wɔn hyɛ gyina nyinaa wɔnom kodi nkɔmɔ ɛhwɛ kwampa a wɔn bɛfa so sɛ de bɛyɛ a bra no wɔn betimi adi mansin ho nkɔmɔ na dwumadie no ase ɛna ɔsoafo a wɔhwɛ ɛsom ahensɛm ɛne nkurase amamomputuo so Ahmed Ibrahim ɔkasa ase that every MP must get an office in his constituency. If you go to every district, there's a district court. If you go to every district, there's a district chief executive. So the executive is represented by the DCE in the constituency. The judiciary is represented in the constituency by the district court. But who represents parliament? If you want parliament or to fill parliament in your constituency, who do you go to? So that has been his dream. That let's also decentralize parliament. It doesn't mean 275 MPs are going to be sitting in the two. No. But the question is, what is parliament role? Assuming you want a law to be made, how do you go to your MP? How do you make a proposal to the MP? Where do you locate the MP? How do you make suggestions to the MP? If the MP doesn't have an office in your constituency, do you have to come to Accra to Parliament House? Do you go to the MP's office in Parliament House? Do you keep your proposal in your mind waiting for the MP to come? And what if he or he doesn't come? That is what the dream of the Right Honorable Speaker, who has been in Parliament, the greatest legislator in Ghana's history. The whole Ghana, from Kwesi Broni pre-colonial time to date, nobody has been able to break his record.
And therefore, on the continental front, she is held high. And Ghana is highly respected through him. So this dream of his, decentralizing parliament, sending parliament closer to the people. So if a chief wants to make a law to be made, he just write a proposal and bring it here. My MP, Honorable Nakoyo, I think child abuse has been a serious canker. Parliament. Na no achi na mpanimfo se do de ahwede ba afie. Won na de nwansena ba, ye de nwa ko hia. Esem na se beduani a ogina mudi ma adehye a wonom wo awutu senya east. Ye maame Honorable Phyllis Nakoyo Okuno. Na onso gi asimpie ni apaso. E na de to manfo ho anim se yade a enhyiamudi a omohia no ebeboa aka asofo imamfo ahemfo ene mpanimfo a wonom wo mantem ho abum ene eye grassroots emabu na wo ho nyina abum se de be ya ensawoso ahodo ombedi o mansinim na mansin na fa ntom apafura no enuti enhyiamudi ekoso nyina no okira yade a saa kwan ne so na wo hwenti a eba na dwem se one mpanimfo ensi ubrekutre na omfa saa enhyiamudi ne hyehyɛ so na Akoyo Okuno ni nsemni. Yeah, program I friend is the traditional leaders, stakeholders, and no, and a mass speaker about Kaswa. Also, in every growing community, you need to dialogue with the opinion leaders that a work from us. It's already no, you're not him for no. We've already met some stakeholders, but then no, not your per se, not your papa, the father of the house or the father of parliament, or no show anything called for no. Ebekasa, not almost some assurances. So there were a lot of concerns that raised our program now. So when it got to the Q&A, and most of the concerns they cry so speakers kasabe no we who said it dwells on local governance and the we are Kaswa no yeni edru where Osha statistics are ya was a Kaswa happens to be the third largest constituency in the country. Now Osha globally the fastest growing communities are globally Kaswa at the number 8. It's Kaswa yo Ebusiafo ya nto akase no so na yeto aso na medemo ko eye emfimfini mantemo eye annual Ramadan afasha ekoso no mpenifo kira ayesronko pa ewo eye Kaswa efa eye unity ana asomdwe ne kroya ene impuntundwuma ebepagye ne mu ewo Kaswa abramo ne timemufo ho ekasa no wo botaya na esidwumedie no so no eye strengthening youth towards eye peace and development eye Honorable Phyllis Nakoyo Okuno oye member of parliament Adema Kaswa ade efuto kesepa adema timemufo mo Kaswa sebe ya omoma kroye ne odo entina omontem ochirema eye tribes ahodo ana kasa ahodo no wo ho no mo na emomo omoma kroye na wenya asemu a omonkotai nachi na omombo na asomodwe emra na emomo kroye ne katashise na bukata na ade na ebe yanka omonyimfi ho no mo MP ade efuto kese adema omomo ho efa Kaswa edimbonia na yebo mo na ochirema empempren sisi ano kasa papa ene ye kafa eye Kaswa wo Honorable Phyllis Nakoyo edin semwe etuja. Honorable guests, religious leaders of all faith, the vibrant youth of Kaswa, fellow Ghanaians, look around you today. Look at the beautiful colors, the energy, and the faces from every corner. We say Kaswa, we are home. We are not just on transit, but this is our marketplace. Ramafest is more than a celebration. It is a testament of our survival to our potentials. Today's theme, or this year's theme, strengthening unity towards peace and development. These aren't just fancy words for a banner. They are the three pillars that will determine whether Kaswa merely grows or whether it truly strives. We have the people here in Kaswa. Every tribe and every dialect matters. This diversity is our greatest strength, but if we are not careful, it can be our greatest fault. This means that we must come together and understand that we live together as one people.
that we hold each brother's arms for progress rather than rivalry and conflicts, that we must choose to listen more than to shout and to collaborate more than to compete. Without peace, there is no business. Without peace, there is no education. Honorable Kasaya and Siwa, Nemom Aya Odikro, Aya 9 Seni, Seidu, Odikro at the Makaswa, at the Kokobone Futo at the Ma, Ayatim from Mohose, almost na etim Bonia, Yabokaswano, and Conquer Ejuma. Me jina mu fidie we su se na misumeka tre Ghana regions ni na se bibina omutitie wo kasoa no sometimes no na enye nikwe bibi tumi si wo bibi because nipa no pese on kasoa wa develop dada because o pese ni bibi no enko on like entrendy na wa use kasoa say boni kasoa say papa kasoa but obi a pese on be invest e wo kasoa no e kwanda ho on be investigation obeba ni palace kasoa diku no abetie kasoa abekosem ansana na bibia na odi atuni ba say wantini sa almost say kasoa di no edi maye ba kasoa we are here for peace ade aye papa mu omuye no onu no ana yesu ye fa omu mpabo na ya hye na se dem panimfo se go fonde nam ho apaso ye da so ewo awutusenya isini ne mpatamu na abaka jipanin ya wo awutusenya is eye yewura said saba se wonu banini na ene wetu na mu bi ni nyina ne se eye overheads bia opese oye na etimi eboa ema okopie mu eye datus ene eye Colombia ni nyina ewo awutusenya is mansi ni mu na wetu na mu bi amane yi wo de soso abofom ni nyina ne se wo ba besi sa eye overpass no na etimi aboa amempotem traffic ahodo a ene ekwan ahodo a ni nyina tututu no ne wo manfo a wotwa kwan num na akwa boache bidin na ne nam so ama wadwene ho ene aban aka omtuma pam ne watu anamon ni nyina ne se sa overpass e obesi beboa ama traffic atwam se twam kabia eno nso so wo manfo a wonom eka se ahodo ne ne me bo dwente apai metaya apai ni nyina se overhead ne ba ebetimi aboa ama sa ne mani nyina so ate na ebra yewura eye set eye saba banini woni se ntwofo twen koma na ochirem se ampa oba ye obeye abaka chipani no hu se o adrabafo ene o manfo o mton ade wo ho ene timamfo o mo bre papa na eno ena ahye ne kutupa se dabi won tena ho enya hwe ha ema ne manfo ho nkyere no ntino ene anama obetu ni se woni aban aka omtuma pamano ama nei eye overpass wo ba beye ama atimi abo manfo a wonom ewo mpatam ho yetimi afofele one of the major aspirations are yitima mufo no FM baby agina datus Colomba bypass kwaina elenke ko kaswa main road national na we are looking at a total of 1 kilometer kwaya the no gina so means traffic to make spending 1 hour 2 hours our traffic productive hours our traffic and also shemu say emwaye na emma nyama enkoso na ye de ye nhihye a ye ne MP tena ase a ya ye nhihye kama ye build this particular road and ye constructing na aboa ye hwe say within the next 6 months now the contractor is expected to finish with work they can be catch ya shenkafo and obi a o use kwan we say kwan construction be ba say a the ahoche kakraba they must bear with us until at the point you be close this road down na mejuma na contem you close road we then say traffic ni na be kwa kodi main road ne so ti abane sa no omo nene wachi ena mpanimfo se obi ani ho a wode ne sabenkum be kire na jafie obi anso ni ho o chief asempako ento ene nam so ama sa na bontuo yi agya wo manfo a wonom ewo mpatam ho no agya wo mani gie enti adrabafo ene nkrofo o motim mpatam ho ene eye passengers ahodo wo mani agye papa na wo de asedam rempema siedu ama mampani John Dramani Mahama sanso ena eye abaka jipani wo mpatam woni panimfo mo ka bi wo hye gina se anamontuo yi de ebebom ni titu na driverfo wo se wo etai sese pa nti abana to anamo wi a wo da ban ase afi nso eye abaka jipani yewura said sawo banini nso wo da nase kwan we die nyame animu ni
Emfutro nkoa na ne boyen so many years. Ba safie we Nyankopon aka makoma se mmeman a asedanguto ne de mamo Nyankopon nhyira mo. Eni mo no nsu to a ese ho no. Na de senta mo boyen so abeboye. Boyen drivers ne ekwan no nso. Ama abama market no nso ade ne ho. He na yetumi afa hako ama ibi awie pa ya manyina. Ya yehu se MP dia so abebo form de na se ni dia aba yehu se cars ho e baba be ye ene note council so ntino I hope say during because of say yehu san nyama we no ntino me I'm happy so to na se ofa kwa ro so be hu se enye ije ma yakra na fe so main road no na traffic no actual main road no so ntaban sa wo se nyina be fa ha sei na fe wo baba na fe kwa na nye ukọ enko ba mba eba sa ye boy joint ni ade every be about 1 month 2 months be about some boy joint nke ni je party e hu se project bi dey eba be koso wa say iba se aye be ye ne da yame ase ye ni agenso ye da mo ase pa e futo ne ha ba se ade be ama ye ye pe kwan we die nyame animu ni emfutro nkoa na ne boyen so many years. Ba safie we Nyankopon aka makoma se mmeman a asedanguto ne de mamo Nyankopon nhyira mo. Eni mo no nsu to a ese ho no. Na de senta mo boyen so abeboye drivers ne ya da sorry ya anti asem de ni nyina fa aye brekum Chelsea abra omofi aye go so bibie ni kwan no so eba no na kwa mu kafo ekoto hye omoso etbie eja no odin edigu omoso we am arehosem aka ye Ghana ye football community no efempenifo so eguso a omo ye nhwehwemu afa asem ho asem si aye endrada aye 12 April ewo Israel so ewo ahafo mantemo abra team no omofi aye Ghana Premier League fixtures against aye FC Samates club officials echremu a obra omoba no na kwemu kafo ekotohye omoso omo si eye kwan no nti ma driver no bono modern bia se anka obeyi omo eku nchen na anka owafem na omo epie efi ho no mo nanso anka ye yie na kwemu kafo ekotu ana omo ebie eja edigu eye players so we ma driver ni eye players na efi staff no omo ina ka omo hu nyina edigu eye enwremu a sisi ano ba ko ato nananom wonse do eye Dominic Frimpong oye striker at the Brekum Chelsea and semi akwakwaya arehosem at the Ghana the football community no. Yada so gyina saa rehosem kroya mu na no nam so ama empanimfo se pani otra fie ma mofra we nanka no yebu nanka we fo ka ho asante mantem posi adwumako na tuanamo ni nyina se saa rehosem a esi ye ma ye nua Dominic Frimpong eto ananan wonse du fra ne ntoma ne tintimu enna nam so ama asante mantem mu posi adwumako no abomode ade nkata pia bonten na ni nyina ne se wonom abomode aye nyame so ade ama watu anamo na ebra eye Brekum Chelsea wọ́n kọ́ bọ̀ ọmọ ní Sama na boyfo ẹni Samates kan ní so ọmọ ba na kyese kuro bi efe ne se ahirisu aye no ewo Kwame Dum so eye sere so eye Kwantempon no so anadwo kwasi da na enra na eye VIP bus wọ́n bọ̀ ọmọden a ne number eye AM 93 eye 3420 na wọ́n manfo etimi to hye wọ́n manfo no ọmọ so players makoma duasa na wonom ye omsa no anso ho anya so omugya om keke na ebum ombo modin a eje wonom esika eye 4500 cedis ena wonom tutu omboto mu agigye edi free wonom ho na we awre hosem ena nam so amasante mantemu prosi adwuma ko ndia betu dwa se asem we wonom ntena so na ebum omo be ya akosi ase ama nhwemu mapa ewom no omo atimi dia betu dwa na wode nsem nyina atu dwa wo bro ne sentrofo hia ya wode eye nsem nyina atu dwa ehye ebo ese eyade a sasemu ya asino mo ntena so efise empanifo se oyonko da no da enti kwanko mbefa so a enhwemu nyina beda adi no wo ntena ho ema won mo tu sa na mo no omtimi fa mo enkodi nti wei ene nsem a asante mantem mu process adwumako no wode abetu dwa wanampa wo tu dia fa sansemu ho
Ebusiafo yenko eye asante mantemo na reho sama esi wo hodomo eye head pastor adema anointed grace prayer ministry a ewo Kufuor camp a police for ensa so eye sofo epachi a anoa akoye dempa ni nyina fa akwada a wenya eye bosomo no enuma na mpenifo ye akwakofa na nka omu kwakosie ne enimu no a mpenifo kwachi omu asisi a police for ensa so omu pachi eye suspect ani dinde eye apostle Dr. Richmond Akwesi from Pond and in accomplice a police for esa kaomo ewo kro kro no so a ekwaye areho sempa na eyewitness echirema eye Winfred Agba echirema asemi asi eye kosiada no eye 12 April abrani abo 11 p.m. na ohun se sofo no ene na accomplice no omukita eye akwada omugina eye bola ho we kwaye eye areho sempa na oben omukobisa omo se ede na ekoso na omuka kire eye papa ne se eye akwada wawu na omuba besie no we ema ohun se akwada ne nwuya akwada ne keka no ho na ma raise alarm ewo krono so se mumna mmehwe na sofo no kita akwada oba besie no we ma police for the omuji mu ema sami akwakoye arehosem beto se omumi ansa gina ha don ko gina amnanu nti oye na mbusa omo se na mo ye dan na omo se o makwala bi a obeso ye omo na ofiri mu na omba besie no na mse sa enti na papa na akwa nda ne saso no ebe san manim e de akwa na ma de o amnanu na mse akwa na wo se wo wunya na wo home no na de na chese akwa na wu na papa na de no to efom ho papa na to fom ho se papa me hwe wo wu na me bie no so won to man akwa na ne go so a ninsa nyina popo which means yina ntoma na omde kuri ni tiri ho ne ya onya ho nya da enhome timi bia we ni free na ni no so no na me da bi wonwui mempene ama mu nsie no wonwui ana mu so wawu na mkobo na na amane na me da bi na na mkobo na amane bia de wo manka timo mesen mi enko because ade we de me hwe ma ni nsi wa ha na me ka mo mienu di wo ansami ya mo na ochiame a owo eye abofrem na na yaw boadu echemu asofo e ba ne nchen ebesere eye na nanom se omo ne ba ekuta no no wato na nanom wonse de no pe bebi akwakosi akwada no na na onim se akwada no se no onwi anka wanfa asase no amfa ma ho ko na won so chese rubisa mi se ablanti wa ba mo ha nanam so wa ba mo na o chire mu se ablanti bi wo ha friend chozo what is said the wo planesi no ko edi ko hu ene se o mo ba mna akra na o mo se owu na o mo kwa kwesi no akra ni mu nti chozo na bebo na na kuma ma ne ma na ko so eba to ba de ko fa akra no ba ye les akra no no krese akra ni mu les me kra no ablantie no fa ko embisu ha be dada na nye ade na asa anka me na kamekwa akọchire mba na ade asa na zo muso presenting ena ma me ma se premu die ne die yemfiri okumu nsemu nyankwa kronofo ensemu na yekopie mu ewo enkramantan mu aha na me ne ukasai abrantie bi a friend Joseph ni amamu ofe ena ne ho akire ni dodo no afre ne Gaza anase hero nje so ayesa hotedi agu ni so bebere krono nko an onam krom hebo na ni nyina ne se ukopie mu ewo eye enkra hase ya yade a omanfo kwa me nkonwa se krasab da meken na sa abrantie waye ne ho te se won mom kidnap ni bi eno ntenkoda mobile phone yi de ni nyina ne krono nyina si ni matiri so na apolice fo tire mu a yade a omanfo mo mpatam ho ese abrantie yi obi a womo enim ne pa waye ne ho oh mame mfre oh de obi bia yira ana opeso fro mame o ho anu afwaje obi phone na number de beba ne ko enya papa o de saa mpatam ho no ne nam area mu ha na saa mobile phones wa wia no enya sem ketwa na eye memenda no ana police force on the punch na omso on the punch o mo hwehwe ne ho no na chese mobile phone mako 5 de won manya na omanfo a o mo ewo mpatam ho se abrantie ye obi a wo mo nim nipa o area ho juma odia no ya na police for atu anamon ese saa enema yi a akoso nyade a won betena wahwe ama abrantie afa ne ho adi na okira abrantie ibra o wia phones ni bi no na oti eye moto so na ene apolisifoɔ ne bambɔfoɔ kyerɛ a o ene America tente de ko bi pa na eno na nam so ama apolisifoɔ aba mane sɛ ensemi baabi a beba kosi bia no wo ma ɔmanfoɔ so nsi wo de beso matiefoɔ ne Ghanafoɔ nyina